Yes, Daniel, first of all, you are right that in law, NIRA is tasked with the responsibility of registering births and deaths in the entire country. But we know that they have not been able to do that as yet across the country as required. I think they are still setting in place the required machinery. But as the Electoral Commission, we cannot wait for NIRA to fully actualize this mandate or this responsibility. We have a duty to make sure that we have a clean register, and that's why we follow the prescribed modalities under the law to display the register and call upon members of the public to come and scrutinize the register and identify those members from their communities whom they know are dead. And remember that once a voter's name is said to belong to a person who's dead or dead, that name has to be subjected to the tribunal process. The tribunals I've talked about, which are commencing tomorrow, okay, up to the 20th of March. So it is only after the tribunal has subjected these recommendations to scrutiny and due process that the commission will act on the recommendations of the tribunal and have that name deleted in the final analysis. We work hand in hand with the NIRA, as you know, in the process of preparing, maintaining, and upgrading the voters register. That we do. We want to believe that in the future, NIRA will have been able to fully execute its mandate in the registration of births and deaths, which will make our work a lot easier. Now, for those voters who are complaining, Josephine, that they are missing on the voters register, this is the whole purpose of the display exercise. That you go, if you know you registered or you applied to register as a voter, go to the polling station where the register is being displayed and check whether your name appears on the register. If it does not, you raise a query with the display officer, and that query will be channeled for purposes of ascertaining, one, whether you did apply. Remember, we say that the display process does not involve the registration of fresh voters. No, that ended last year. The display process is only for those who applied to go and cross-check or verify their names, their particulars are correctly recorded and that they appear against the correct photograph of the voter. That's all. So we are going to attend to all this when we are now shifting through the data that has been collected from the entire country. Now, on the issue of the final register, we did not extend for 6. You know, these extensions, you know, Ugandans are used to extensions. But extensions must have an end. For instance, the elections for special interest groups, we said one of the reasons why these elections have to commence much earlier than the others, because theirs is a tighter process. Their elections begin from the village level, they go to the parish level, sub-county level, district level, and then for persons with disabilities and the youth, up to the national level, parliamentary. So for you to be able to have these elections sync with the national process, you must start them early. If you delay, you're going to have the problem on your hands. So in that regard, therefore, we could not extend, because if we extended the SIG elections, it would imply that we are going now to affect the other processes that have already been laid out in the roadmap.
For local government, we could not extend nominations for local government as we did for presidential and parliamentary. Why? Because of the vast numbers. There are over 43,000 elective positions for local government. Now, if you extend that to up to October, when will you print all these things? Because remember, for local government, the printing of ballot papers cascades down to the parish level. The ballot papers for this parish in the same sub-county are different from the neighboring parish in the same sub-county. So really, to handle all these vast numbers in terms of preparation, we needed to have to say, no, local government, we cannot extend the nomination as we did for the others. The effect on reforms, how soon should they be ready? We wish they were ready last year. We wish the reforms were ready last year. But nevertheless, they have now come out. We are waiting for them to be assented to by the president, and then we see how they impact on us. Remember, I have said time and again that when those reforms come out, we shall determine what impact they have on our roadmap, on our preparations. Do any of these reforms require us to go back and repeat what we have already done, and what will be the effect of that? Do any of these reforms require us to have our budget adjusted upwards? So these are the issues that we are going to consider when we finally get the acts which have been assented to by the president. But we wish they had come out much earlier. Who is supposed to consult? To give guidelines. You see, when you look at the law, Section 3 of the Presidential Elections Act, it simply states that the aspirant shall introduce him or herself to the commission and also notify the police and the local leaders of the area where the aspirant is going to consult. Now, the commission, in its wisdom, considering that the nitty-gritty of consultations were not appropriately defined in that section, we came out to give guidance to the aspirants that, look, considering what consultations entail and require, these are the guiding parameters or areas. And remember, in a practical terms, one who says, I'm going to consult, would ordinarily end up campaigning in practical terms or reality. So we said we need to guide people and distinguish between what consultations entail and what campaigns entail. Because campaigns are clearly spelled out under the law, both in the Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act. And the people who are permitted to carry out campaigns are those who are nominated as candidates. So clearly there is a distinction between an aspirant and a candidate. And therefore, what you are entitled to as a candidate cannot equally apply to an aspirant. So that's why we came out to define the distinction between the two. When you are carrying out consultations, do not engage in campaigns because you are not a candidate yet. Okay? And the legislature could not have been mistaken to make that distinction clearly, to say this is an aspirant, this is a candidate. When we have fully nominated candidates, then we design a program for them. They are at liberty to go and hold rallies in designated areas at particular times. But for consultations, you have to work within the ordinary meaning of the word to consult. So we came in to give that guidance. So it's the Electoral Commission, not police. But remember, anything to do with any public activity, the aspect of security comes in. And that's where the police have a role to play in ensuring that whatever process is undertaken across the country, security for person and property is available.
Now, can you tell us the names of those banagi? The list is growing every day. Now, as we talk now, we have a list of 29 candidates who have expressed interest. By yesterday, I think I was receiving more. After the last one who left, General Henry Tumukunde, I think we have now had about how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. About 7 have come in also to express interest. And as a commission, what we do when we get these introductions or notifications, we give a standard guiding document that, look, you are required, you can only do this, refrain from doing this when you are consulting or when you are carrying out this consultation. So we are still counting. As of today, there are 29. Hey, you know, the names are so many. Okay, let me read it very fast. Mr. Elton Joseph Mabirizi, Dr. Kalim Moses Amin, Mr. Mugerwa Timothy, Apostle Ben Israel Seninde, Honorable Kyagulanyi Senta Robert, Mr. Bob Paul Akirang, Mr. Sendagire Isaac Salongo, Mr. Semusu Matthias, bracket Mugobansonga, Mr. Mwambazi Joseph, Mr. Kawesa Stephen, Mr. Christopher Rugaba, Mr. Kiyomukama Ambrose, Mr. Mutasa Kafero Charles, Dr. Sekimpi Joel, PhD, Mr. Makoma Yosam Tunawoza, Mr. Mwesije Fred, Mr. Nkangabwa John Hubbard, Mr. Vyamgisha Moses, Mr. Chemuko Fred Wakuri, Mr. Rohinda Maguru, Honorable Nyero Francis Elton Lakale, Lieutenant General Henry Tumukunde, Mr. Niyonzima Edward, Dr. Okelo Daniel, PhD, Miss Grace Kabarungi Muluya, Miss Darlene Kamusime, Pastor Sempebwa Godwin Batuwade, Dr. Amil Kabunga, and Mr. Dan Masiko. The two ladies, wow, gender. Miss Grace Kabarungi Muluya, Miss Grace Kabarungi Rungi Ara Muluya, and Miss Darlene D-A-R-L-E-N Kamusime. Those are the two ladies. Farida, on ibiri mumwenda amanya nagasomye twakawuza abantu katabagala kwesimbawo ku bwa president abatutegezeza nga kakiiko kebyokulonda oba beyanjudde eri akakiiko kebyokulonda enamba kati tulya mu 29 wiiki ewedde balinga 24 oba 24 naye kati olwawo twogerera kati bali 29 nsuubira nti wenatuukira mu office nga beeyongedde. Enkolagana ya NIRA kakati NIRA mu mateeka balina obuvunaanyizibwa okuwandiika abantu abazaalibwa mu Uganda n'abo abafudde oba bafu. Naye okuba nti bambi tumanyi nti tibanatuuka kutuukiriza ekintu ekyo mu bujjuvu mu ggwanga lyonna, kati ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda tetulina okulinda paka NIRA bwe noosobola okukola ekintu ekyo. Ffe twateeka enteekateeka yaffe ng'amateeka bwe gatulagira nti wetukola okutimba olukala lw'abalonzi oba enkala z'abalonzi abantu baveeyo batugambe gundi oyo yafa twamuziika juuzi, gundi oyo tanaweza myaka 18 yayingira ata ku register, gundi oyo ekibanja kye yakitunda takyabeera mu kitundu. Ekitegedde ebyo byonna bikkirizibwa mu mateeka. Kakati bw'anaamaliza otuwa amannya ago tribunals tuule okumala ennaku nga 10. Ekiraba kibula nti banange ebintu by'okulonda bibeeramu buweerufu bungi. Bwe mpulira abantu bawogana sibitegeera bibeeramu buweerufu kubanga ennaku zino zonna zigamba nti abantu mujje mulabe kiki kigenda mu maaso. Kati bagambye erinnya lya gundi vaamu mu register kubanga waliwo member mu parliament yagenda mu parliament n'agamba nti waliwo abantu b'omuntu bwe bagamba nti mufu
tebamuggyemu mu register nejo ne tugambe kikyetagisa genda mu parliament tutegeze nga kakiiko genda eri ku sigundi ku polling station ogambe banange nze mwandanga nti ndi mufu ndi zuuno wendi ukitegeera kakati awo omulimu gwaffe ogamba nti wadde omuntu bagamba nti mufu naye kati alabisa kyali mulamu erinnya lye terisana akola ki okusangulwamu mu register bino byonna byabwerufu buli omu amanyi kikigenda mu maaso teri kintu kitukweka nekiya register ene register erina okubeera ng'emanyiddwa ekakasiddwa kiro twagamba nti batugamba nti mwongere okuwandika tekisubuka tulina okufulumya register emanyiddwa ekakasiddwa buli omu ng'agitegeera amateeka nga bwe gakolebwa bw'osoma akanyirira ako ka Presidential Elections Act tekagamba nti Electoral Commission abagenda kwesimba bwe bategeeza Electoral Commission enaabawanga olukusa tekiriimu wabula ffe tukulira program obaka wokulonda ku bwa president engeri amateeka gali masirifu tegavaayo bulungi tetugezaako oba nnyonnyola oba tangaaza nti okwebuuza ku bantu kitegeeza ki wanga omanye abantu baffe nga bwe tumanye niwabeera kasaba kugamba kale genda ogenda notandika kuba campaign n'okuba posters n'otandika okutimba biki tetugana nedda campaigns zikolebwa abantu abamaze okukakasibwa oba okuwandikibwa nga beesimbyewo oba nominated naye kuno kwebuuzaako kiba kitegeeza nti ogenda n'otuula n'abantu awantu niweebuuzaako oba biki n'obanyonyola biki byogenda kukola sikola campaign ati siko okola ennyiriri ku nguudo z'emmotoka za pikipiki nedda ffe ku mulimu gwaffe kwe kuvaayo okutangaaza ng'okusinziira kuteeka nga bwe liri tetugamba tukukkiriza oba tukugaana wabula tukutangaaza nti tokola bino kola bwe bino kola bwoti obuzibu ndowooza buva kuba ndowooza obuzibu buva ku abaagala kwesimbawo oba kwebuuza tebakwatagana bulungi na poliisi ndowooza obuzibu bwe buvaawo poliisi jjukira nti ekintu kyonna kikwata ku emikolo kuliko abantu byokwerinda birina kubeerawo ekikkiriza obagaana kiro no tukubeera ku pati uleeta security tubeera ku nyimbe tuyitawo security okitegeera nolwekyo na kino kyovula ntugamba nti kyeta tosobola kujja security ku bintu bikwata ku kulonda bannange mu Uganda tosobola gamba tetwetaaga security tekisoboka wala abantu abalina emikiwa embi abagala kubyonoona nolwekyo kyova twaba tukubiriza abo bonna abagala kwesimbawo nti yes mwagala kwebuuza ku bantu kyovula aba bakiteekamu mu mateeka nti bw'oba oyagala kwebuuza ku bantu nnyonnyola poliisi lwaki security kiri mu mateeka nnyonnyola poliisi lwokuba poliisi yalina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe ekitegedde nekyo kikyuzisi okuggyako abantu tulina okolaganawo n'ebitongole bya gavumenti bannange 212 tunuulira ku article 2 kanyiriri yes wotunula constitution ya Uganda eweereza poliisi obuvunaanyizibwa poliisi egiwa obuvunaanyizibwa obwokola ki okukuuma obulamu n'ebintu 212 okutuukiriza amateeka n'enkola order law and order okulwanyisa obumenyi bw'amateeka okolaganira wamu n'ebitongole ebitali byokwerinda n'ebirala byokwerinda mu ggwanga n'okutwalira wamu abantu ba Uganda bwe buvunaanyizibwa bwa poliisi obwo kyobula bateekamu akantu ako mu teeka liri section 3 etteeka ly'okulonda kwa president nga baga weeyanjule ku poliisi
uyanjule ku bakulu ekole kiri sige naye batugera tulina eddembe lyaffe tulina eddembe lya nedda bannange eddembe lyo olirina naye nga litambulira mu mateeka kitegeera kati nyinza okuva wano ngamba ngenda kuzimba ekizimbe wano bagiyita okusulamu ngende wali nedda nyina okugoberera amateeka nyina ogenda ku KCC bagambe njagala kuzimba wano ennyumba oba banzikiriza oba tebanzikiriza Abanayuganda tulina okugondera amateeka niwe olaba beefuula nga tulinga bali waggulu w'amateeka lwaki si kyokka era bwe twatuuza wano embojjuzo tugamba okugondera amateeka bannange we need one another ffenna twetaaganga nabo tukolera we need one another mu Luganda buli omu yeetaaga munne exactly buli omu yeetaaga munne omuntu wa bulijjo yeetaaga poliisi n'owa poliisi yeetaaga muntu wa bulijjo kyekigenda okuzimba eggwanga lyaffe kyekigenda okutumula eggwanga lyaffe liwemu emirembe liwemu enkulakulana n'obwenkanya mutuule wamu ne poliisi mutereeze ensonga zammwe eri mu poliisi headquarter oba wonna wonna abamukiriziganya okusisinkana naye temujja mu makubo abantu abasinga obungi ge beeyagalizamu nga ge batambuliramu bagende ku mulimu gyabwe nga bwe kirina okubeera ate ne mumalira ensonga zammwe mu makubo okitegedde kubanga oba kitaataganya emirimu gy'abantu balala naye singa batuula eyo ne bavumaganira eyo bakola ki byonna ne bigwera eyo naga kakati tukanyiza bwe tugenda eri tuleme kutaataganya obulamu bw'abantu abalala poliisi esinzidde ku ki okusala ekitundu kati azisobola kiddamu simanyi nsonga ki ze baba balina omanyi bo babyokwerinda baba balina ebintu bingi nze tebasooka kuntemyako nti omanyi wane twasanzeewo bomu tugenda kusinzawo ekifo sikimanyi kibasinziira ku ki kati poliisi yebimanyi kati ebyo byo engeri wayingiddeyo kanakabenje ka coronavirus ndowooza Ministry of Health oba minisitule ekwata ku byobulamu balina okukolaganawo na poliisi kubanga kati batugamba nti ekifo kikungaanirwa abantu bangi tulina okwegendereza ate twebaza Katonda nti kabenje oyo tanatuuka wano mu Uganda nga bwali amawanga leero mwongere okusaba banange aleme kutuuka wano ebizibu byaffe nga bwe mubimanyi aleme kutuuka wano twagala kwebaza Parliament nti bayisiza electoral reforms buli omu abadde aziyimba abalala bandowooza baziroota noziroota electoral reforms lwabadde lufuuse luyimba ndi watabeerawo electoral reforms tewasobola kubeerawo kulonda bannange kitegeeza naye Parliament ekoze gwayo kakati electoral reforms ezo oba zinaakuntana zitya oba zinaatuyamba tutya mu kulonda kwaffe katulinde paka omukulu banaamala okuzisaako mukono nga tufunye kati tumanyi katulinde etteeka naye ffe mujjukire nti ebintu by'okulonda bukyobula tubirambika bukyali kati tujja okulaba nti line kanakawayiro kano kebaleese katuzaayo emabega oba nedda wawe tusobola okuddamu oba tebikyasoboka kanakawayiro kebaleese budget yaffe kagikuttemu tulina kusabayo sente endala mu Ministry of Finance oba nedda naye olwo ebintu kati ndemegenda nyumbi naye tujja kutunuulira mu mateeka agafulumiziddwa tulabe engeri gye gakontanya oba ge gakwatagana ne kawufu kati etulo okujjukira nti ffe tetwalinda reforms okusooka okufuluma tusobole okutambuza porogulamu twagamba ffe tutambulira mu mateeka kati agaliwo kati byonna byonna ababizze tujja bitunuuliramu tulabe ki ekisoboka nekitasoboka mwebale section 3 of the Presidential Elections Act. It talks of you, the aspirant, introducing themselves to the commission, notifying the police and the local leaders of the area. Article 212 lays down the functions of the police. Okay?
protect life and property, preserve law and order, detect and fight crime, work with the other security agencies and the civil authority and the population generally. So in other words, when the makers of this law, particularly Section 3 of the Presidential Elections Act, required the aspirant to notify the police, it was in the context of ensuring that law and order is maintained, security of person and property is maintained. That's why they put it there. It's very important, it's very pertinent, because at all material times, the lives and property of the people of Uganda, including presidential aspirants, must be protected and preserved. And who is to do that? The police. So you cannot detach police from the electoral processes. No, you can't. Thank you for capability. Yeah, we are done. We have first. Yeah, we shall come back for the meeting.